Assalamualaikum. My name is Farisha Talib Sumlay. And my name is Eileen A. Talib. So today we're going to cook adobo! Ilagay muna natin yung manok. Hindi na kami naglagay ng oil kasi ma-oily rin po yung manok. And then, ilagay na po natin yung soy sauce. Tapos, yung vinegar. haluin po natin ng mabuti. Yung luya. Next po natin yung bawang. Then, sibuyas. Then, haluin po natin. Lagyan na po natin ng konting asukal. Patatas. Tayo ng seasoning. For our dessert, we are going to make a Milo jelly. first, ilagay muna natin yung tubig.